Okay, children, the availability of air in water and soil. Availability of air in water and soil, or the availability of oxygen in water and soil. How do the animals under the soil and in water breathe, children? Are they able to breathe? Yes, they are able to breathe. Because the reason is both the soil and water have air dissolved in them. So, the animals under the soil and in water are able to breathe. How do we prove it? இப்போ வாட்டர் அண்ட் சாயில் அடியில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் ஆர் பிளான்ட்ஸாக இருக்கட்டும், are they able to breathe, children? Yes, they are able to breathe. அப்போது அந்த ப்ரீத்திங்க்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்கறது யாருன்னா, பிகாஸ் த வாட்டர் அண்ட் சாயில் கண்டைன்ஸ் dissolved air in them. போத் வாட்டராக இருக்கட்டும் அண்ட் சாயிலாக இருக்கட்டும், இதில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ஏர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சரியாம்மா? இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்? ஏர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்கிறத எப்படி பார்க்கலான்னா, when we heat or boil water, we often notice that bubbles start to form. These bubbles are in fact an indication that air molecules are present in the water. இப்போ what will happen when we heat or boil water, children? Bubbles start to form after boiling the water. அப்படி தானம்மா? இப்போ வாட்டர் நம்ம பாயில் பண்ணும்போது வாட்டர் பாயில் ஆக ஆரம்பித்த உடனே, வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆக ஆரம்பித்த உடனே அதில் இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி தானம்மா? These bubbles are in fact an indication that the air molecules are present in the water. இந்த ஃபார்ம் ஆகிற பபிள்ஸ் நமக்கு எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, the presence of air molecules. வாட்டரில் ஏர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அப்படி தானம்மா? When water is heated, the air dissolved in it escapes first, followed by water itself getting converted into vapor. கவனமா, ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் வந்து வேப்பராக மாறுது. அது அப்படியே அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்குது? அந்த டிசால்வ்டு ஏர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பபிள்ஸ் ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே சில்ட்ரன், this is how animals living under water are able to respire. இந்த dissolved ஏர்னால தான், இந்த வாட்டரில் இருக்கிற dissolved ஏர்னால தான் இந்த aquatics அனிமல்னால் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியுது. ஓகே சில்ட்ரன், see the picture, children. This picture shows the availability of air in water. This air bubbles can be seen when water is heated. If we heat water, what will happen? The air bubbles comes out from the water. This air indicates the bubbles indicates the presence of air in water. Okay children, next what about the availability of air in the soil? To see the presence of air in the soil, not water children, air in the soil, we take a small lump of it in a beaker and add water to it. Take a small lump of soil and add it to a beaker and add some water. What will happen? We see bubbles coming out of it, which as we discussed is proof of the existence of air molecules in the soil. If we pour water into the soil, the bubbles coming out. This indicates the presence of air molecules in the soil. As water is added, it displaces the water molecules in the soil, which we see in the form of bubbles. Animals make use of this air to breathe under the soil. இப்போ இந்த சாயிலில் ஏர் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுமா, கொஞ்சம் லம்ப் ஆஃப் சாயில் எடுத்து ஒரு பீக்கரில் போட்டுட்டு அதில் நம்ம வாட்டரை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? பபிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். பார்த்துருக்கீங்களாம்மா? இந்த பபிள்ஸ்
These bubbles indicates the availability of air in the soil. இந்த சாயிலுக்கு அடியில் இருக்கிற இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு use this air for breathing. Some animals make holes and burrows in the soil to help make pathways for air to enter the soil. Some animals make holes and burrows in the soil to make pathways for air to enter the soil. You may see it, isn't it, children? Some animals make holes and burrows. What's the reason, children? To make the pathway for the air to enter the soil. When it rains heavily, what will happen, children? The pathway of the soil get blocked. That's why the animals come out of the soil because of getting air to breathe. So in the rainy season, you may see some animals like earthworm comes out from the soil. What's the reason, children? Because the rains fills the holes and furrows, so they can't get the air, so they come out to find the air to breathe. பாருமா, இந்த சாயிலுக்கு அடியில் நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்து, ஜஸ்ட் லைக் எர்த்வாம் அண்ட் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் அப்படி தானே. இந்த அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு பரோ ஆர் ஹோல் போட்டு சாயிலுக்குள்ளே இருக்கும். அது ஒரு இந்த மேலே சாயிலுக்கு மேலே ஒரு பாத்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். என்ன ரீசனுக்குன்னா அந்த ஏர் வந்து போகிறதுக்காக. இப்போ நல்லா மழை பெய்யும்போது என்னாகுமா, அந்த ஹோல்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிரும். ஸோ அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த ஏரை எடுக்கிறதுக்காக, ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ்க்காக நல்லா ரெய்னி சீசனில் நல்லா பார்த்தா தெரியும், அந்த எர்த்வார்ம் எல்லாம் மேலே வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட், how is the oxygen in the atmosphere replaced? How is the oxygen in the atmosphere replaced? Or the balance of oxygen in the atmosphere. Balancing of oxygen in the atmosphere. Already you have learned about photosynthesis in your biology subject, isn't it, children? What do you mean by photosynthesis? In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. Isn't it, children? Yes. Plants make their own food by taking the atmospheric carbon dioxide and by using the sunlight and the green pigment, chlorophyll. Isn't it, children? Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. Plant also use oxygen for respiration. Then how do we say plant gives us oxygen? Because they produce more oxygen than they consume. That's why we say plants produce oxygen. Do you understand, children? Yes. So plants consume oxygen for respiration, but during photosynthesis they produce much more oxygen than they consume in respiration. Okay, children? இப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து நீ எங்கே படிச்சிருப்போமா, பயாலஜியில் படிச்சிருப்ப. இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் என்ன நடக்கும், பிளான்ட் மேக் தேர் ஓன் ஃபுட் அண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் ஆக்சிஜன் ஆல்சோ, அப்படி தானம்மா. தென் திஸ் பிளான்ட் யூஸ் ஆக்சிஜன் ஃபார் தேர் ரெஸ்பிரேஷன். இந்த பிளான்ட்டும் ஆக்சிஜனுக்கு, அதோட பிளான்ட்டோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கும்.
but they produce much more oxygen. அது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குதோ அது அதை விட அதிகமான அளவில் அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம எப்போவுமே என்ன சொல்லுவோம், பிளான்ட்ஸ் கிவ்ஸ் அஸ் ஆக்சிஜன். அதிகமான அளவு ஆக்சிஜனை தர்றதுனால பிளான்ட் நமக்கு ஆக்சிஜனை தருதுன்னு சொல்லுவோம். அப்படி தானேம்மா? This is why we say that plant produce oxygen. அது கன்சியூம் பண்ணுற ஆக்சிஜன் அளவில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆக்சிஜனோட அளவு much more greater. That's why we say that plant produce oxygen. Okay children? Then the oxygen produced by plant is used by animals during respiration. Isn't it children? And the carbon dioxide is released by animals is in turn used by plants for photosynthesis. Thus they are strongly dependent on each other. Do you understand children? Plant வந்து photosynthesis மூலமாக என்னமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Then that oxygen is used by the animals and they produce carbon dioxide. அப்படி தானம்மா? இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு யார் எடுத்துக்குதா? பிளான்ட் used this carbon dioxide during their photosynthesis. So we easily say that they are interdependent with each other. That means plant and animal are interdependent each other. Such interdependence of animals and plants makes it possible to maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Do you understand children? Plant release பண்ணுற ஆக்சிஜனை அனிமல்ஸ் எடுத்துட்டு then carbon dioxide release பண்ணுது. Then this carbon dioxide is used by the plants in the photosynthesis process. That's why we say that both plants and animals are interdependent with each other. Isn't it children? Yes. So they maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere in this way. Okay children, do you understand? Importance of air. Air has a number of uses. What are the uses of air? We'll see one by one. The air which is in motion is known as wind. Already we learned it. The wind is important for the rotation of windmills. Do you have idea about windmills children? The windmills which help in drawing water from tube wells. So the air is very important in the windmills for drawing water from the tube wells. Then they also help in running flour mill. Then windmills are also used to produce electricity. The windmills also used to produce electricity. Then insects and birds are only able to fly because of the presence of air. Imagine children, if there is no air, birds can't fly and insects can't fly. Isn't it children? Yes. So the insects and birds are only able to fly because of the presence of air. Then air helps in the movement of sailing arches, gliders, parachutes and aeroplanes. Isn't it children? Yes. Boats, arches, aeroplanes and parachutes also need air to sail and glide. Then air has a very important role to play in the water cycle as well. Water cycle. Air is a very important in the water cycle. Then air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. The air is very useful in the dispersing of seeds and pollen of flowers of several plants. Okay children, these are all the some importance of air. Okay children, we have completed the chapter 15, air around us. Okay children, go through your textbook
and try to find answer for your book exercises. We will see later. Thank you, children.